So today we are all meeting here for the purpose of understanding sociology as an optional subject, right? Now, some of you people might be started with your UPSC journey for some time now, might be doing general studies classes, but some people might be here who must have started the journey very recently. So our discussion will be focused on all the different type of candidates who are sitting here, right? Now, some of the candidates I can see who are sitting in the class. Some might have joined on the Zoom platform, and some might be also viewing the same thing, which is live streamed on the YouTube. So I welcome you all on the behalf of the Unique Academy. Myself, Shivaji Kale, I will be dealing with sociology as an optional subject. Even though our objective is to talk about sociology as an optional subject, we will divide our discussion into two parts. And the first part will be primarily focused on how to choose an optional subject, right? Because some of the people might be who are all sitting here in the class or attending it. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सोशियोलॉजी ही ऑप्शनल लेना है और उससे आगे उनको बढ़ना. बट सम पीपल माइट बी इन काइंड ऑफ अ डिलेमा कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें. तो दो तीन सब्जेक्ट है दिमाग में, दोनों तीनों भी पसंद आ रहे हैं, किसको फाइनल करें, ये डिलेमा है. तो उस एंगल से भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड फॉर दैट पर्पस वी आर आल्सो गोइंग टू use this particular presentation to keep our discussion on the right track. So no need to write anything that is there in this particular PPT that you can see on the screen here or on the board here. But while the discussion is going on, if you feel that some important things are shared, that you can definitely note down in your note, right? So let's look at the board. What is the name of today's session we are referring to? Sociology Topper's Choice. So why I am saying so? Not because this is my subject. No, that is not the reason. Yes, this is one of the reasons, but not the primary reason. So why it is Topper's Choice, the subject is? The answer you will get at the end of our today's discussion. So we will have about 1 hour discussion today. So in this discussion, we will be focusing on few things. But before going to that discussion, let's try to understand what is the scheme of this examination. Now, most of you people have already known about this, that prelim, mains, and interview. This is a 3-stage examination. Now, today I am not going to talk about prelims because the objective of today's discussion, which is an optional subject, sociology, is primarily concerned with the main part of your examination. मुख्य परीक्षा का अंग है. So what are there all the subjects that are there in your main examination? So there are general studies paper. How many of them? 4 general studies paper, 250 marks each. So it will be carrying about 1000 marks. There will be separate essay paper carries 250 marks. And then we come to our today's discussion part, that is optional subject. You choose any optional subject of your liking. That's why it is referred as optional subject. ऑप्शनल सब्जेक्ट का इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपको ऑप्शन नहीं है कि चूज करें या ना चूज करें. अरे कहते हैं तो ऑप्शन चूज करेंगे नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ये है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई विल शो इट व्हाट आर दे, उसमें से एक चूज करना है. तो उसको उन्होंने 500 मार्क्स दिया है. हाउ दे आर डिवाइडिंग इट इन 250 मार्क्स के 2 पेपर्स इक्विवेलेंट टू 500 मार्क्स. तो ये 250 मार्क्स. हाउ मेनी मार्क्स इन टोटल? So 70-50 मार्क्स का आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू ऑप्शनल सब्जेक्ट. नाउ आप बोलोगे जीएस को तो 1000 मार्क है, बट आई विल एलाबोरेट इट मोर. नाउ यू हैव 4 जनरल स्टडीज पेपर in which each paper contains different subject, isn't it? Example, general studies paper 1. What are the subjects in it? History, geography, and society. Let's take example of GS paper 3. What are its components? Economics, science and technology, environment, disaster management, security issues, internal security नहीं भाई, इधर का उधर चिपकाने का नहीं, ठीक है. Internal securities and बस करो आप बच्चे की जान लो.
So lot of aspects are there in GS paper 3 also. So what do we understand? These 250 marks are divided into these multiple subjects. Let's say GS paper 1 में 3 सब्जेक्ट, तो एवरेज लगाते हैं 80-90 marks per subject is a weightage UPSC is allocating. But when we comes to optional subject, one subject 50-100 marks. Then divided the syllabus into two. दो पेपर है लेकिन दोनों भी पेपर किसके हैं? इन्हीं सब्जेक्ट के. Now you try to understand what is the weightage UPSC is giving with respect to each subject. If you calculate which is the subject it is giving highest weightage, it's an optional subject. And later in our next discussion, suppose we meet for another session which we will plan definitely, in which I will also showcase to you, I will also show you with examples that how you can get more marks in optional subject, which a lot of students has already done. Percentage wise, if you go for each subject, you will find out there is a highest percentage marks or higher probability of getting good marks is higher in your optional subject. But that we will keep it for our next discussion. Today our discussion will be primarily revolved around what are the optional subject and how we shall choose it. Now ये तो सोचने की बात, isn't it? विचार करायची गोष्ट आहे ना, आणि म्हणून तिथे विचार करणारा एक माणूस दाखवला तो बघा त्याच्या सगळ्या भागांचा मेंदूचा उपयोग करणार आहे, like we shall be doing it. So we shall be thinking about 5 areas when we will be dealing with optional subject, in which first thing that we need to understand what is the meaning of optional subject from UPSC's point of view, right? Second thing, what are the different option subject available? It's a plethora of subjects are available. We will go through it. We will divide it into different components. Then when it comes to out of these all optional subjects, I have to choose one. So which is that? That we will discuss in third slide. Fourth slide, we will be talking about, because this is a sociology related session, we will understand how to choose an optional subject with example of sociology, but you can use the same philosophy or idea for choosing any other subject. I will give you a methodology how to do it. You can apply it to different subjects that you know of. And then fifth point is, what is the role of UPSC Academy here? Point is here that a lot of students give a thought about it. Can I do self-preparation? Can I study my optional subject on my own? Yes, it is possible. No problem about it. But how much time it will take? That is definitely a question. Yes, you shall be thinking about. Second thing, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि if I get a list of material, I will read it through myself, और मैं कोई ऑनलाइन लेक्चर्स देखूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, टेलीग्राम पे तो 100 रुपए में कुछ मिल भी रहा है, राइट? So can I go for that way? So you can go for that way also, but try to understand, if something is free, then its quality is always questionable. That is always, you remember a philosophy, and that's why there is always a saying, there is no food, no free food in the world. माहिती नहीं saying, nothing is free in this particular world. If it is free, you are the subject. Okay, so try to find out more about this particular information for your essay purpose. If something is free, you are always the object of that particular free scheme. No problem. So we will also discuss how we at the UPSC Academy will try to help you in your own preparation, right? So let's go one by one. So first thing is, what is the meaning or what is an optional subject? Now सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोगों को वो देखनी है कि what is UPSC saying when they are talking about optional subject. Now I have written 3 points there. तो ये मैंने मन से नहीं लिखे. I have went through the notification that UPSC declares, and उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखने का मैंने कोशिश की. जनरली जब भी आपको यूपीएससी नोटिफिकेशन देता है, कब देता है? इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी जनरली प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन आता है. दैट इज द नोटिफिकेशन यूपीएससी डिक्लेयर्स.
उसमें यूपीएससी के कैंडिडेट्स दो ही चीज देखते हैं, प्रीलिम्स का डेट क्या है, फॉर्म्स कब आएंगे, लास्ट डेट क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट कितनी, राइट। ये दो ही इंफॉर्मेशन के ऊपर कैंडिडेट का ज्यादा फोकस होता है, वो होना भी चाहिए, बट आगे की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए यूजफुल है। फॉर एन एग्जांपल उन्होंने दिया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में यूपीएससी कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है। सो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग, देखो आई हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड दैट पार्ट, दैट when you are preparing or when you are studying an optional subject and UPSC is going to conduct answer questions for it, going to conduct an examination in which you are going to provide it with a question paper in which your intellectual traits and depth of understanding will be checked. इसका मतलब क्या है, कंपेयर करते हैं जनरल स्टडीज के साथ। Now, general studies, as we already understood, syllabus अगर आप देखोगे तो it is widespread, ठीक है ना। अभी बात किया हम लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी एक पेपर में, फिर पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में, पेपर 3 कुछ है, पेपर 4 कुछ है, ऐसे भी लिखना है। तो इट इज वेरी वेरी डिटेल्डली मेंशन एंड वेरी वाइड स्प्रेड सिलेबस, बट उसका जो डेप्थ है वो आपको कंपैरेटिवली कम एक्सपेक्ट होगा। और उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझा देता हूं। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, टेल मी whatever resources that you are referring to study general studies, which is the most common resource? NCERT books। कौन सी स्टैंडर्ड्स के पढ़ते हो? 6 to 12। सब लोगों ने तो किया ही होगा। म्हणजे बघा आपण ऑलरेडी ग्रॅज्युएशन झालंय किंवा त्याच्या एक आहोत आणि आपल्याला 10वी-12वीची पुस्तकं वाचायला ते देतात, that means the question paper difficulty will be around that level, जनरली अंडरस्टूड। आणि त्यांनी दिलंय पण बघा, तुम्ही यूपीएससीचं नोटिफिकेशन व्यवस्थित वाचलं तर दे आर मेन्शनिंग दॅट अ कॉमन पर्सन शॅल अंडरस्टँड अँड शॅल राईट और ट्राय टू शॅल बी एबल टू एक्सप्लेन, असेच प्रश्न जनरल स्टडीज विचारतात। बट इट इज अ डिफरंट केस विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। कसं बघा, त्यांनी खाली दिलेलं आहे की द डेप्थ ऑफ युअर नॉलेज शॅल बी ॲट द लेवल ऑफ युअर ऑनर्स डिग्री, that is level higher than your bachelor degree and lower than your master's degree. म्हणजे ग्रॅज्युएशन प्लस ही सिलेबसचा कंटेंट असणार आहे, and yes difficulty level will be near to that particular level, except if you are going for technical subject like engineering medical science, त्यांची लेवल ग्रॅज्युएशन लेवलची असेल। बट फॉर अदर केसेस लाईक ह्युमॅनिटीज इट विल बी ग्रॅज्युएशन प्लस, म्हणजे BA आणि MA याच्यामध्ये जी लेवल असेल that level syllabus is given to you, and hence the difficulty level of the question paper will be near to that. So you understood? So if you want to study in that particular way, the depth of knowledge that you shall have is different. I am also along with that, it is not the case that you need to remember a lot of information on the basis of stupendous memory that you have. नाही, गोकपट्टी करायची अपेक्षा त्यांनी ठेवलेलीच नाहीये। बघा माझ्या मनाचं सांगत नाही तर लिहिलंय त्यांनी, रादर दॅन merely range of their information and memory. No, that is not required from the UPSC's point of view. If that would have been case, they would have selected a computer instead of a person. Computer can remember more things than an individual, isn't it? But they don't want a person who can only mug up the facts and remember the things. No, what do you do? The information you know about. That is the trait that UPSC is trying to find out from a candidate. If you know something, if you have had information about something, how you use this information, the knowledge, and you convert that into a decision, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जिसमें है, वो बंदा या बंदी बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है। एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी हैज कंटिन्यूड विद ऑप्शनल सब्जेक्ट इन योर एग्जामिनेशन पैटर्न। अरे आप समझ रहे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जीएस से ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकता, वो टेस्ट जीएस में आपको लेके नहीं जा सकते। यूपीएससी कैन गो इनटू दैट डेप्थ, कैंडिडेट्स कैन नॉट रीच टू दैट डेप्थ बिकॉज ऑफ द वास्ट स्प्रेड ऑफ syllabus. So that is where UPSC will take optional subject to its help, and that is why what we need to understand from here,
we need to understand how we will prepare options. So we will be very different when we will be preparing general studies. Now I can see a lot of familiar faces who have attended Indian Society part with me, General Studies paper 1 ka, in classes. So the way we do General Studies lecture, especially Indian Society lecture that I teach, in sociology, it will be little different. It will be into little depth, more analytical understanding will be developed because questions are designed in that way. And that is how we will also prepare in that particular way. Are you understand? Understood? And that is what UPSC demands from a candidate. And that is how we will try to build the character, build the knowledge set, build the skill set of a candidate who can appear in the UPSC's examination. Understanding it? Right. Now, optional subject तो समझ गया, but कौन-कौन से optional subjects हैं? तो देखो इतना सारा optional subject UPSC में है. Right? So for ease of understanding, I have divided it into different types or classes. Categories बना दी उसकी. तो क्या-क्या बनाया देखो, social sciences, engineering, medical, science streams, management and commerce वाले streams, right? But इसको अगर हम लोग एक simple logic लगा देंगे, तो we can call all of these as non-social sciences. Yeah, non-humanity subjects for a better understanding. But and why I am doing so? Because if you look at these, UPSC's report says that only 20% of the candidates who appear for the mains examination choose these particular options. All of them, if we take this particular block, whole block. And 80% of the people go for this particular block. Why? There are a lot of reasons for the same. These reasons we will discuss in our next session. But today, whatever facts and figure I am telling, you have to remember, not remember, but you have to understand, you have to analyze it. Why other candidates who have qualified the examination, post nikal gaya hai ya mains diye in last few years, why 80% of the people are choosing something? And these numbers which are I am saying, हे काय मैं मेरा मनाचे श्लोक म्हणत नाही, मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे. These are the numbers that are there in UPSC's report. आप सब लोगों को पता है ना, UPSC is a constitutional body. It has to present a report to the parliament. It is a compulsion according to the Constitution of India. So UPSC ने जो report publish किया है, वो available भी है in public domain. You can download it, read through that. You'll find out जो मैं अभी आपको analysis यहाँ पे बता रहा हूँ, that analysis is from that particular report. 80% of the people are going for social sciences. उसका reason मैं detail में बाद में जाएंगे, but I will give you a brief idea. Look at all the social sciences subjects that are mentioned there. You will find out all these optional subjects components are there in general studies. Can you say so? So first and foremost thing that happens, that correlation, or you can say that they coincide with general studies preparation. But how does it happen? How much is the coverage that an optional subject can give to a let's say a general studies preparation? कितने marks का आता है? कैसे उसका benefit लेने? That we will keep for another discussion. But today we will understand this is the case, right? So social sciences लोग choose कर रहे हैं. Now there are different social sciences and humanities के जो field है वो है. For an example, if you look at it, economics है, geography है, history है, philosophy है, political science, psychology, public administration, sociology, law भी लिखा है उन्होंने, right? Now out of these subjects, or let's say out of all the subjects that I have, which optional subject I shall choose? Now एक को तो choose करना पड़ेगा. So there shall be some way by following which I can come for a conclusion. तो उसमें दो मेथड है. I can go through a very rigorous process of analyzing the different optional subject and come for a conclusion, which will be an informed decision. Or otherwise I can go for tukka, kind of a gut feeling.
कि बहुत सारे लोग मुझे इस क्लास में इस ऑप्शनल को जाते हुए दिख रहे, तो मैं भी ले ही लेता हूँ. किंवा ज्या व्यक्तीपासून इन्स्पायर होऊन आपण युपीएससी करायचा निर्णय घेतला, कोणीतरी कॉलेज मधला सिनियर होता, तो पास आउट झाला, कुणाचं ते पुस्तक वाचण्यात आलं, त्यांनी हा ऑप्शनल सब्जेक्ट घेतला होता, and now because that person has qualified this examination, I will also go with the same strategy. But you have to understand, optional, choosing an optional subject is very important, very much like choosing your life partner. बायको निवडण्यासारखे, म्हणजे मी पुरुष आहे म्हणून बायको म्हणतो, तुम्ही तुमचं चूज करू शकता. But let's use the gender neutral term, selecting a spouse. And that's why it has to be a very, very thought-provoking decision. But how to process this thought? For that particular purpose, there is some methodology. It is a 3-stage process. Okay? Where are you right now? You are here. This is you. Now you have to go through this 3-stage procedure. Now I will tell you how to do it. You have to do it on your own with respect to the subject that is in your mind. So first stage is most important stage. This is the first stage. It is the most important stage in which 2 aspects are important. The first aspect is interest. इसमें इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब सिंपल सिलेबस. टेक्निकल वर्ड यूज किया क्योंकि अभी ऑप्शनल शुरू कर रहे हैं, तो यू नीड टू डेवलप एन हैबिट. तो एक्चुअली हमारा काम शुरू हो गया. आप ऑप्शनल कोई भी ले लो, काम तो हम लोगों ने शुरू किया. सब्जेक्ट मैटर मीन्स व्हाट इज द सिलेबस दैट दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन हैज, उसके बारे में हम लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं है. तो ये 2 चीजों की तरफ से आप एनालिसिस कर सकते हो. और दूसरा, उसके सिवाय भी एक पॉइंट है, बट उसके अलाइंड है पॉइंट, एंड दैट इज फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट. तो पहले के तो इंटरेस्ट आपका है कि नहीं, और दूसरा इंटरेस्ट है बट उसके साथ आपकी जान पहचान कितनी है, सब्जेक्ट के साथ आपका फैमिलियरिटी कितना है, ये आपका सिलेबस के साथ रिलेशनशिप में इजीनेस लाएगा. Now you are going to build a relationship with your optional subject. तो कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें अगर इजीनेस हो जाता है तो इट विल बी कंफर्टेबल, पुट लॉट ऑफ एफर्ट. अगर रिलेशनशिप में इजीनेस नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करो, मजा तो आएगा नहीं उसमें, फिर वो सब्जेक्ट हो या इंसान. इजंट इट? तो वो हम लोगों को समझना है. तो इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर बाकी की चीजों के बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट आपका सब्जेक्ट मैटर में है कि नहीं. Now for that particular purpose आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. The first thing that UPSC gives you is syllabus, isn't it? और दूसरी चीज UPSC देता है, हाँ, क्वेश्चन पेपर देता है जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं. तो ये 2 चीजों का हम लोग यूज करेंगे. लेट्स यूज द फर्स्ट थिंग UPSC हैज प्रोवाइडेड अस, सब्जेक्ट मैटर मतलब सिलेबस. तो मैंने आपके सामने जीएस पेपर, अपना सोशियोलॉजी पेपर 1 का कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस यहाँ पे रखा है. वैसे ही मैं आपको पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ पेपर 2 भी यहाँ पे दिखाऊंगा. पूरा क्यों नहीं दिखाया है, बिकॉज फिर वो बहुत ही क्लमजी हो जाता एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड. बट डोंट वरी, वी हैव अ डिटेल सिलेबस कॉपी हियर. यहाँ से हम लोग उसमें देखेंगे. नाउ नो नीड टू राइट डाउन दिस सिलेबस because I have already shared the PDF of this syllabus on the Telegram channel. अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया है. And the name of the Telegram channel is शिवाजी काले सोशियोलॉजी. तो वहाँ पे आप चेक सकते हो. उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश बुक लिस्ट भी शेयर किया है, which books you shall be referring to. But now no need to hurry. आता असं नाही की लेक्चर झालं की लगेच बुक लिस्ट डाउनलोड केली, एक फाईल PDF वडिलांना पाठवली, एक आईला पाठवली आणि सांगितलं की बघून घ्या अमेझॉनवर किती कॉस्ट होते. मी कॅल्क्युलेट केले, 13,500 रुपये होतात. पटकन ऑनलाईन सेंड करा, मला पुस्तकं घ्यायचे. पैशांचा मेसेज आला, मी जरा फोन केला, ये संध्याकाळी पार्टी करूया. अशी कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची नाहीये. बिकॉज इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट हाऊ अँड व्हेन अँड हाऊ मच ऑफ द बुक लिस्ट वी नीड टू युटिलाइज. सगळी पुस्तकं आहेत, पण सगळी आत्ताच वाचायची का? नाही. सगळी लगेच सुरुवात करायची का? नाही. सगळ्या पुस्तकातलं सगळं वाचायचं का? नाही.
मग मी तुम्हाला सांगेल कोणत्या पुस्तक कधी वाचायचंय, त्यातला कोणता पाठ आपल्याला अभ्यासासाठी जास्त उपयोगातला आहे, कोणता पाठ स्किप केला तरी चालणार आहे. अँड द वे आय विल टेल यू, इफ यू गो विथ दॅट वे, it will be beneficial for you in a way that you will read through multiple resource material with a faster speed and at a very pinpointed discussion, right? Otherwise मग तुम्ही वाचत गेलं तर it will be a 5 years plan. जो असं कोणी घेऊन आलं नाहीये ना, UPSC is a 5-year plan, असं कोणी आलंय का मनात धरून, तर ऑब्विसली नसेलच आलं. And that's why we have to keep this as a very targeted preparation. And for that particular purpose, we will see what is the interest that I develop along with the concept of familiarity. And for that purpose, what I need to do, I need to browse through the syllabus that is there. And while going through the syllabus, if I come to understanding that some of the parts that I am reading in this syllabus looks familiar to me. The words look familiar to, I have heard about it sometimes. If need be, I can write a couple of lines about that particular point. If that is the case, the syllabus is familiar with it. So before going into sociology syllabus, we will take an example of another, let's say, optional subject. Now, most of you people have your most favorite subjects as mathematics, isn't it? No example. Let's take your another favorite subject, physics. And let's stick to physics. Okay. Now, suppose somebody is saying, I want to take physics as my optional subject. And you downloaded the syllabus because it is free. And now you are reading through that syllabus. And after reading the syllabus, Archimedes छोड़ के कुछ भी इसमें से पता नहीं. फिर आप बोले यार फिजिक्स तो डिफिकल्ट है, लेट्स डाउनलोड बायोलॉजिकल सिलेबस. फिर आपको समझा रहे इसमें तो 2 पार्ट, एक जूलॉजी एक पार्ट. फिर आपने कैंसिल, आप बोले केमिस्ट्री. फिर आपने केमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड किया और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये 3 शब्द छोड़ के आपको कुछ भी पता नहीं है. So that is how much you are familiar with that subject. With physics, 1 familiar notion. With chemistry, 3 familiar notion. With maths, एक पुराना बुड्ढा इंसान आर्किमिडीज पता है, बाकी कुछ पता नहीं है. Now let's look at the sociology का syllabus. Have you all studied sociology before? अरे कोणी सोशियोलॉजीचा आधी अभ्यास केला का? Some people might be their graduation, but most of the people, have you studied sociology? No. Now look at the syllabus. Let's look at the syllabus. Zoom करतो. काय ऐकल्यासारखं वाटतंय का? I'm just highlighting some parts. Have you heard these terms? Let's go to the next part. असं ऐकलंय का काही? असं काय ऐकलंय का? ब्युरोक्रेसी वगैरे हे तर ऐकलं, हे ऐकलं नाही असं कोणी आहे का? प्लीज क्लास नंतर भेटा. प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोग्राफी, आयडियोलॉजी, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, हे तर आम्ही प्रॅक्टिस पण केलं ना. ठीक आहे. रिव्होल्युशन, रिलीजन असतो माहितीये का रे सगळ्यांना? असतो. त्याचे बघा ओल्डर रिलीजन्स मधल्या काही गोष्टी, मॉडर्न सोसायटीतल्या रिलीजन मधल्या काही गोष्टी. असं काय ऐकलंय का? सेक्युलरायझेशन वगैरे असतं, फंडामेंटलिझम असतं, ऐकले? सिस्टम ऑफ किनशिप बघा बरं काय काय, फॅमिली, हाऊस होल्ड, मॅरेज, ह्याचा तर फारच इंटरेस्ट असतो लोकांना. थांबून प्रश्न विचारतात लेक्चर. पॅट्रियार्की, सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर, लिनिएज, डिसेंट, असं काय ऐकलंय का? Education and social change, science and technology and social change, different agents of social change. ऐकल्यासारखं वाटतं? Now understand, this is paper 1 का syllabus, isn't it? See, this is a paper 1 का syllabus. Now paper 1 is supposed to be technical and difficult in general any optional subject, which found we are finding it is more easier than we thought. Now let's go to paper 2. Look at this. क्या बोल रहे? Impact of colonial rule in Indian society. अरे हिस्ट्री,
हिस्ट्री ब्रिटिश टाइम का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वही है, तिलक है, लोकमान्य तिलक के बाद गांधी जी है, थोड़ा एनालिसिस अलग होगा बट बेसिक तो पता है। ठीक है, आगे देखो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सोशल रिफॉर्म्स वही है, विद्या चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, उनके ही रेफरेंस है, एनालिसिस सोशल होगा। राइट, नीचे जाते हैं देखो, रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम पता है ना सबको, कास्ट, हाँ फिर क्या, सोशल क्लासेस इन इंडिया देखो, सिंपल सिंपल, एग्रेरियन क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है देखो। ठीक है, आगे देखो, सिस्टम ऑफ किनशिप वही लिखा है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट, यही तो आप सब लोगों को पता है क्या। देखो रिलीजन के बारे में, रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, देखो सोशल चेंज के बारे में भी कुछ पूछा है इंडिया में। वापस आए क्या, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी देखो, रीजनलिज्म पता है क्या, राइट। देख ये टॉपिक देखो, इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, अरे पता है क्या, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंडिया में, कम्युनलिज्म है क्या, देखो वायलेंस अगेंस्ट वुमन, पॉवर्टी, क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लास, दलित मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट, इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, वुमन्स मूवमेंट, अरे हे क्या, असं काय ऐकल्यासारखं वाटतंय। Now we have not yet started preparation of sociology as an optional subject, but if I look at the syllabus, so what I was putting a dot, what I was doing, I was trying to find out which are the areas that I am familiar with. जे आपण फिजिक्स बद्दल पण केलं, एक बिचारा आर्किमिडीस सापडला, केमिस्ट्री बद्दल केलं, ते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सोडून कोणीच सापडे ना ओळखीचे, तीन होते तीन, असं मी वेगवेगळ्या सब्जेक्टचं केलं, and then I understood there are more areas that I am familiar with in a particular optional subject. That means your familiarity with that subject is higher on the side. Understood? Now we are just taking example of physics, chemistry, geography, but lot of people will be going through this dilemma, as in the very beginning of it we discussed that की जनरली दोन तीन सब्जेक्ट पर्यंत ते आलेले असतात, आता लिस्ट जरी एवढी मोठी असली तर पीपल आर नॉट कन्फ्युज बिटवीन ऑल दिस ऑप्शन सब्जेक्ट, इजंट इट, आहे लिस्ट आहे, काही लोक काही सब्जेक्ट घेणार आहेत, आता किती लोकांनी किती सब्जेक्ट घेतला हे विथ फॅक्ट्स तुम्हाला मी इथे दाखवणार, एक टेबल आहे, एक पाय चार्ट आहे, लॉट ऑफ एनालिसिस वी हॅव डन फॉर यू पीपल, but lot of people are not confused this between these, let's say 3-4 dozens option subject that are there. Generally we will find out that people are confused between 2 to 3 subjects they want to confirm to one subject. काही लोकांचं ऑलरेडी ठरलेलं असतं की हाच सब्जेक्ट घेणार आहे, त्यांच्या स्वर्गातच गाठी बांधून सोशियोलॉजीसाठी ते आलेले असतात, त्यांचं वेळ. पण when you are confused between 2 to 3 subjects, this is a strategy that you can follow which will help you to come to a conclusion. ना आता आपण चर्चेला असं म्हणूया की तुमच्यापैकी काही लोक असे असतील जे 4 ऑप्शनल 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट मध्ये कन्फ्युज आहेत की कोणता एक फायनल करायचा. नाउ दे यूज द फर्स्ट स्ट्रॅटेजी की मी या सब्जेक्ट मॅटरवर बेसिस अनालिसिस केलं. Now they are able to eliminate the remaining 1 or 2 subject. Now they have remained with the 2 subjects only. तर या दोन पैकीच एक मला फायनल करायचं आहे. For that purpose, you can go for the second level of analysis, in which you will take the previous year question papers of that particular subject and we will go through the questions. Now, as I am already saying, this is an advanced stage of analysis because obviously you have not studied the subject, and when you will start reading the question paper, most of the things you will not be knowing. But if I can get in all the questions that I'm reading in any paper, if I get 4-5 questions, 6 questions, then even if I read it today, I can write a couple of points about it. Even before starting the preparation with that subject, question वाचल्यावर मला असं जाणवतं की ह्याच्याबद्दल 2-3 पॉइंट मी लिहू शकतो. Can we say कि आपका और उसका रास्ता है कोई पहला पुराना, असं फिलिंग देता येईल का तुम्हाला? Let's do that.
with a case study of sociology question paper from 2022 UPSC's mains, which is in front of you. Now, I have not given a full question paper because it will take a lot of time, but I will suggest you all people to do it as a homework. ठीक आहे. तर यस, होमवर्क दिला जातो. जे जीएसच्या याला येतात इंडियन सोसायटीत त्यांना माहित असेल होमवर्क दिला जातो आणि नाही दिलं तर शालू जोडे मिळतात. ठीक आहे. तर तसे सोशिओलॉजीत एक्सटेन्सिव्ह मिळायला सुरुवात होतील हळूहळू जर तुम्ही अभ्यास नाही केला. बट बिलीव्ह मी दॅट इज फॉर ऑल ऑफ युअर बेनिफिट. तुमच्या चांगल्यासाठी ते तुमच्याशी मजेदार पद्धतीने तुमच्याशी संभाषण केलेलं असतं. बट वी विल डू इट इन अ व्हेरी एक्सटेन्सिव्ह मॅनर इन सोशियोलॉजी. But let's look at the 2 questions of 50-50 marks which are there on screen in front of you. मग हे जे 5-6 क्वेश्चन्स तुमच्या बरोबर आहेत, जवळ 100 मार्काचा प्रश्न पत्रिका तुमच्या समोर आहे. बघा बरं या क्वेश्चन मधनं तुम्ही जावा आणि तुम्हाला यातले 2-3 प्रश्न ओळखीचे वाटतायत का बघा, आणि वाटले तर कोणते वाटतायत ते मला सांगा. वाटतंय का? एखादा प्रश्न ओळखीचा वाटतोय का? कोणता वाटतोय बरं? त्यातला फक्त मेन थीम पॉइंट सांगितलं तरी चालेल. कुठला वाटतोय क्वेश्चन? अनटचेबिलिटीचा क्वेश्चन ओळखीचा वाटतोय. क्वेश्चन 3C, क्वेश्चन 3B मध्ये काही वाचल्यासारखं वाटतंय का? हा पॅट्रियार्कीची कन्सेप्ट विचारली. बरं ठीक आहे. क्वेश्चन 4 मध्ये ए वाचा की काय विचारतात. हा, अरे भारतामध्ये राष्ट्रवाद निर्माण झाला त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी काय होती, त्याची कारण विचारतात. बघा मी आता बसल्या बसल्या उत्तर दिलं तरी तुम्हाला कळेल. आठवा की विचारा. 1857चा उठाव झाला. Why 1857 revolt happened? Because Britishers, for their own purpose, interfered into a lot of social aspects of Indian society. विरो रिमॅरेज च्या बद्दल बोलले, रिलीजन मध्ये इंटरफेरन्स करायला सुरुवात केली. And that's why see the different types of people who participated in 1857 revolt, like sadhus, like नवाब, कारण त्यांचं परमनंट सेटलमेंट डिस्टर्ब केली, जमीनदारी डिस्टर्ब केली. These are the social background. Here, just एक example दिला 1857 which we can take it to 1947. How the nationalism reached to its peak in that process. हे आपण डिस्कस करू शकतो. But do we have a basic knowledge to analyze it? We have. Look at B. लँड रिफॉर्म्स बद्दल विचारतात. ठीक आहे. तर C is little bit sociology technical sir. पण आता आपण म्हणू शकतो 6 प्रश्नापैकी 3 ते 4 प्रश्न बद्दल बेसिक मला नॉलेज आहे. मग आपण म्हणू शकतो का की या सब्जेक्ट बद्दल माझी जी ओळख आहे ती थोडीशी घट्ट होण्यासाठी मला हा सब्जेक्ट मदत करू शकतो. कॅन वी से सो? सो वी टॉक्ड अबाउट 2 aspects. First aspect is about interest in the subject, which you can relate yourself to looking at the syllabus of the subject. Syllabus as well as previous year question paper will also help you to understand how much you are familiar with the subject, right? बट ये सब तो हम लोग मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं. बट इंटरव्यू भी तो एक प्रोसीजर है. 275 मार्क्स उसमें है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंटरव्यू में हेल्प करेगा क्या सोशियोलॉजी? हाँ जरूर करेगा. और वो कैसे करेगा उसका भी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. सो जस्ट टेल मी which interview you are going to appear for. If you are going to appear, which interview you will be appearing for? Are you UPSC? UPSC is conducting the interview for selection of which candidate? Candidate for what? Civil services, right? So it is a civil service. When you get selected here, what you will become? Civil servant. So you are going to provide a service to whom? Society. And tell me, which is a subject which studies society scientifically?
Did you understand what I'm trying to tell you? Same thing is written there. This is what is about the logic or philosophy of our discussion, but we'll go into the nitty-gritties. So, if you talk to the people who have given the UPSC interview, या अपने लोगों के transcript पढ़े, you'll find a lot of questions revolve around the social issues with respect to the person or the locality that person is from. Now, if you, as a candidate sitting in an examination hall or that interview hall, they expect you to give multi-dimensional, rational, and thought-provoking answer, isn't it? That is what will be a simple expectation from a candidate who wants to go and become a government officer. Now the interview board is thinking, after asking a question, if you are giving a very, very prejudice-based answer, or you are giving one-dimensional answer, what does the board will think? This person may not be suitable to give so much authority because this person is not thinking as a rational individual being. अरे बरोबर आहे का? अशा व्यक्तीच्या हातात सत्ता द्यायची का? अशा व्यक्तीच्या हातात अथॉरिटी द्यायची का? Definitely interview panel will be giving a second thought about it. We have to make it other way around. Our answer shall show that I am a very balanced person. Now, when you will be a balanced person, when you know a different side of the same social phenomena, social reality, or let's say for a discussion purpose, a question or an argument that is there. Generally काय होतं? आर्ग्युमेंटची एकच बाजू पकडून लोक बसतात, पण एखाद्या आर्ग्युमेंटला मल्टिपल बाजू आहेत. हे जे मी तुम्हाला जनरल भाषेत सांगितलं, याला टेक्निकल भाषेत म्हणतात. देर आर डिफरंट पर्स्पेक्टिव्स थ्रू विच यू नीड टू लुक ॲट द रियालिटी. Perspective means viewpoint. This is what sociology will develop. Sociology will develop multiple perspective of the same social reality. Now, as a subject for your mains examination, you are preparing it. But believe me, in your thinking process, in your personality, this quality will slowly develop. That will give you a lot of benefits when you are appearing in the interview board. ये तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेनिफिट के बारे में हम लोगों ने सोचा, बट लॉन्ग टर्म का भी सोचेंगे. नाउ व्हेन यू विल बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू योर एज, you will get around 22 say लेके around let's say 40 years to 35 years, किसी को 38 years इतना सर्विस करने को मिलेगा. एवरेज एज 25 पकडा सब लोग. तर 35 ते 40 वर्ष काही लोकांना सर्विस करण्याची संधी मिळेल. Now tell me, if you are a balanced person with a multiple perspectives in your mind, can I say you will be a better government officer than other government officer that is there? That will not only help you to get a lot of recognition and respect from your maybe colleagues or people who you are serving. It will also help you to get to a top position in bureaucracy. सब लोग नहीं पहुंचेंगे ना top position में. Very selected people will reach to the top bureaucratic position. तो ये सारी चीजें भी important होगी. But जाऊं त्या दूरचे डोंगर आता बघायला नको की what I will be when I will be of the age of 50-55. But somewhere this shall be in mind. But we will keep a very immediate objective to in front of us की ते जे 500 मार्क आहेत ऑप्शनल सब्जेक्टचे आणि 275 मार्क आहेत माझ्या इंटरव्ह्यूचे, त्याच्यामध्ये मला ऑप्शनल सब्जेक्ट कसा मदत करेल. And yes, in our next session, I will tell you how it will also help you to get good marks in your general studies. जे आपण 1000 प्लस 250 असे 1250 मार्क म्हणले, त्यामध्ये पण आपल्याला कसं सोशियोलॉजी मदत करेल ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. But now, whatever I was saying, has it really happened in the past? This is also important to know. अरे बरोबर आहे की मी जे पण म्हणतोय, हा सगळा विचार यापूर्वी युपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या कॅन्डिडेट्सनी केला असेल. आणि मग त्याची दोन आपण इथे एक्झाम्पल घेणार आहोत. वी विल बी युजिंग दिस पर्टिक्युलर पाय चार्ट टू अंडरस्टँड. नाउ व्हॉट दिस पाय चार्ट रिप्रेझेंट्स? दिस पाय चार्ट रिप्रेझेंट्स 500 रँक होल्डर्स इन 2019. 2019 ची युपीएससीची जी परीक्षा झाली त्याच्यामध्ये लिस्ट लागल्यानंतर
सिलेक्ट झालेल्या कॅन्डिडेट मधले टॉप 500 कॅन्डिडेट जे आहेत त्यांचा डेटा घेतलेला आहे. त्यांचा डेटा इथे तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर्म मध्ये दाखवलाय. आणि हा डेटा काय दाखवतो? हा डेटा दाखवतो की 2019च्या परीक्षेमध्ये पहिल्या 500 मध्ये आलेल्या लोकांनी कोणता ऑप्शनल सब्जेक्ट निवडला होता. ठीक आहे. लेट्स लुक ॲट द डेटा. Look at the data where it is closer to 12%, 13%, 14% किंवा त्याच्यावर नंबर असलेले सब्जेक्ट कोणते? You will find out geography is there. Isn't it? 11.6% सापडला का? सापडेल. कुठे जाणार? Geography. Then find out political science. Then find sociology. So you find out sociology is almost 14%, politics science is 16%, and geography lies around 11.5%. And about whom we are talking about here? The candidates who have already got selected in the examination. आणि हा पण डेटा आपण UPSCच्या रिपोर्ट मधून घेतलेला आहे. तुम्ही जाऊन तो रिपोर्ट बघू शकता, क्रॉस चेक करू शकता आणि तुम्हाला ह्या नंबर्स तिथे सापडतील. सो जे लोक सिलेक्ट झाले त्यांनी ऑप्शनल सब्जेक्ट घेताना काहीतरी विचार केला असेल का? ऍटलीस्ट त्यांना तर आपण म्हणू शकतो ना की त्यांनी व्यवस्थित विचार केला होता. नाव इट इज शोइंग द नंबर हियर. नाव लेट्स गो टू अ बिगर सॅम्पल साईज. आता ही सॅम्पल साईज आपली किती होती? 500 लोकांची सॅम्पल साईज होती. तर थोड्या मोठ्या सॅम्पल साईज कडे जाऊया. त्याच्यासाठी 2020 मध्ये ज्या लोकांनी मेन्स एक्झामिनेशन दिली, 2020 ची मुख्य परीक्षा, those who have appeared for that particular examination, त्यांचा आपण इथे सॅम्पल साईज घेतलेला आहे. सो टेल मी, ऑन एन ॲव्हरेज हाऊ मेनी पीपल अटेंड मेन एक्झामिनेशन? प्रिलिमचा रिझल्ट लागला का 2024 चा? किती लोक सिलेक्ट झाले? 13,000, 14, 15, 16, 100. एक नंबर सांगा. 13,000 ऑड. लेट्स टेक एन ॲव्हरेज फिगर. तर 14,000 लोक जनरली UPSC पास करतात मेन्स एक्झामिनेशन. कसं ठरतं ते? उलट कॅल्क्युलेशन. किती लोक फायनल घ्यायचे त्यांना? Let's say they want to select 900 candidates. In that proportion, they will select the number of people for interview 3 ते 4 पट. त्या proportion मध्ये 3 ते 4 पट लोक ते मेन्सला बोलवतात. आता इंटरव्ह्यूला प्रिलिम किती लोकांना द्यायची? It is open to all, and that's why you will find out 10 lakh people will apply for the examination. Don't worry, 7-8 लाख त्यातले नॉन सिरियस कॅन्डिडेट असतात. हा 2-3 लाख लोक व्यवस्थित अभ्यास करतात. त्याच्यामधले पण एक 50,000 लोक खूपच सिन्सिअर कॅन्डिडेट असतात. त्यांच्यामध्ये आपल्याला फाईट करायचं. पण त्यातले जवळजवळ कॅल्क्युलेशनसाठी आपण असं म्हणूया 13-14,000 लोक मेन एक्झामिनेशन दे आर अपेअरिंग फॉर. Now, how many of them have selected which optional subject? This data is shown to you here. As well as the success rate is also shown. Success rate means how many people have chosen that optional subject and has got selected or called for interview. That is called as success rate, right? But here, don't consider subjects which are very we can say people who have selected in a very small number. For an example, subject called as animal husbandry is here, right? Husband nahi hai to shabd, husbandry. Animal husbandry. Only 10 people have chosen it. One got recommended, and that's why it's a 10%. But it will be a too small sample size to go for. Second difficulty will be that if I don't have that technical graduation background, I cannot go for that subject only. For an example, I very much like medical science, but I have done engineering. How can I choose that? It's impossible to go for that subject, right? I like to take civil engineering optional subject, but I have done BCom. Then again a challenge. Last year, top ranker was from commerce. So I want to go for that because I have seen his video. He was very inspiring.
but my graduation is BA, then it will be difficult. But for humanities, there will be no such restriction. You can be from any graduation background. You can come to any humanities subject, you can study it. And that's why let's go back to that classification wala thing. Why 80% of people are going for that? Now you understood the second reason of it. Understood? Because many of the people who are from technical background like engineering, they are not going for their own optional subject of their own graduation. They are going for humanities subject. And that is why the number is about 80%, right? But let's focus on those subjects for which at least 1,000 people have appeared in the mains examination. Let's try to find out which are these subjects. Okay. Is it or anybody else is there? Anthropology. Okay. Right? Now इसका percentage हम लोग क्या करेंगे? We will try to understand. Now look at it. Political science has highest number of people appearing, right? Selection ratio is also very good. It's about 8% plus. Similarly, you will find out anthropology में भी 1200 के आसपास लोग दे रहे हैं, उसका भी percentage 8% के आसपास है. Isn't it? Now let's look at geography. ज्यादा लोग दे रहे हैं, anthropology से ज्यादा लोग दे रहे हैं, but percentage is around 7%. But let's go to sociology. Around 1200 के आसपास लोग दे रहे हैं उसको, but success rate is very very high. अरे फर्क समझ गए? So what we are trying to understand, we are just trying to understand why I named this particular session of today as sociology topper's choice. अरे कहाँ लगा? From where this has come? From this analysis, this name has come. Now it does not mean that other optional subjects are not performing. Any optional subject, if you go for, it is performing very nicely, except Assamese literature. It has 0%. Right? But forget it, now two people are appearing and then it cannot be a statistics to be analyzed for. And that's why we have taken a very broad sample size. जवळजवळ 14,000 लोकांमधले 1,000 पेक्षा जास्त कॅन्डिडेट मेन्सला अपेअर होणारे सब्जेक्ट जर आपण बघितले, around which if 9%, 8% is a success rate, it's a very high success rate. And that's why if we go back to the earlier pie chart also, I will tell you whatever you see here for 2019, you are also seeing it for 2020. I will tell you if you go for last 5 years analysis, 2019 to 2020, let's say 3, which result has declared 2024, already the fate has sealed because people have to be optional subject in the prelims and notification only. Barabar? So people have already chosen their optional subject. If you do the analysis of last 5 years, you will find out that political science and sociology, these are the top 2 performing optional subjects. A lot of people go for this subject and a lot of people get a result from this subject also. Yes, geography is also there and so other optional subjects. But again, we will come back to our discussion here that then what to choose. Because आता जे आपण डिस्कशन केलं ते डिस्कशन होतं मार्केट में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, कब और कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है. तो कौन सा भी सब्जेक्ट चलने दो, आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, that becomes the most important aspect. अरे समझ रहे हो? Because logic is very simple. In your optional subject, you have to spend a lot of time with it. You have to read it. Only NCERTs will never be sufficient. You need to read reference books. There will be a lot of theories in different optional subjects. Any humanities subject you choose, there will be theories and thinkers. So you have to read them, you have to understand them. Till the time you understand them, you have to apply them to the different subjects or different units that are there in syllabus. Current affairs के साथ भी उसका application आपको लगाना पड़ेगा. So इसका मतलब क्या है? The argument that we have done in the earlier here is that
what is your depth of understanding, that will be the most important aspect. और इस अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे अप्लाई करते हो, यही तो आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेड है. अरे आप समझ रहे, यही यूपीएससी की डिमांड है. तो एक्चुअली इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली वी शैल हैव अंडरस्टूड व्हाट यूपीएससी इज सेइंग, बट इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर analyzing it with all the available information that is there to us. Through different informations we are trying to understand it. Are kala? So that is what we want to cover today in our discussion. The first stage of this option choosing, in which we have talked about interest क्या है, familiarity क्या है. Now इसके आगे भी कुछ points हैं. अवेलेबिलिटी का, रिसोर्स का क्या है, पर्सनल गाइडेंस कैसे रहेगा, जीएस और एसए के साथ कॉन्वर्जेंस कैसा है, रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट सेशन. बट इसके रिलेटेड बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. इवन इफ यू गो बैक ऑन दैट टेलीग्राम चैनल you will find out when the 2023 का result were declared. I have also shared in 2023 how sociology has performed. So if you go and look at that, you will find out persons are getting 300 plus marks in sociology. I think 330 was the toppers mark in sociology. There were more than 10 people beyond 280 plus mark in sociology, which is very good marks, right? And if you see in first 15, there were 5 people who had sociology optional subject. 2023 च्या जी लोक पास झाली त्यांच्यामध्ये ऑल इंडिया रँक्स पहिले 15 जे लोक आहेत त्यातले 5 लोकांचा सोशियोलॉजी ऑप्शनल आहे. Details you can find on the Telegram channel. If you go back, you will find out lot of information which will be beneficial for you. But about these all aspects, we will take another session to discuss this in a very detailed manner. But whatever we have discussed today, if you have any questions, please ask. Now, जे लोक इथे जीएस इंडियन सोसायटी माझ्याबरोबर केलेलं आहे त्यांना अंदाज आहेच. In every session, after the session, I always ask, what is the questions that you have about this particular topic we have discussed? Now you understand the way we do it in GS. त्याच्यापेक्षा एक्सटेन्सिव्ह वेनी आपण ऑप्शनल मध्ये काम करतो, कारण जवळजवळ 10 पट काम आपल्याला त्याच्यामध्ये ऑप्शनल मध्ये करायचं. तर प्रत्येक गोष्टी 10 पट असते शिकवण्याचा सगळ्या गोष्टीचा. आणि ऑलरेडी बऱ्याच लोकांना इथं माहितीच आहे की वर्गात आपण कसा अभ्यास करतो. So we will be extensively using the whiteboard. So I will be also writing with you. मी जे तुमच्या बरोबर लिहिणार आहे ते तुम्ही वहीत लिहिणं अपेक्षित आहेच. त्याबरोबर मी डिस्कस पण अनेक गोष्टी करणार आहे, त्याही तुम्ही नोट्स बनवत चालता. तर वर्गातच तुमच्या रनिंग नोट्स बऱ्यापैकी बनणार आहेत. त्याबरोबर आपण पीपीटीचा पण वापर करणार आहे, त्या पण तुम्हाला उपलब्ध होतील. सो हँड रिटन नोट पीपीटीज विल बी अवेलेबल टू यू, as well as printed notes will be available to you, and so on. Lot of things are there which we will discuss in our next session. But for today's our session, let me know if you have any doubts in our question answer. Those people who have joined online might be on Zoom platform. They can use chat box to put their questions, or also if they want they can unmute and ask. People who are on YouTube, they can put their questions in the comment sections. We will try to answer these questions. So tell. Yes, current dimension is there, but primarily if you see, let's say 80 to 90% of the questions will be solved from your static part of the syllabus. Some questions will be there from the dynamic part, but if you see, that will be always a needle moving factor. Why? Because let's say 50-60 marks, or let's say 5-6 questions are there on the current based sociology analysis. Lot of people were not able to write a good answer about it. Some people will simply skip it because they have not prepared that well. If in that answers, in that questions, if you write a good answer, you will get some marks. Let's say average लोकांना तिथे 10 पैकी 1 किंवा 2 मार्क मिळाले, तिथे जर तुम्हाला 4 पैकी 5 किंवा 4 किंवा 5 मार्क मिळाले, तर ऍव्हरेज 3-4 मार्क तुम्हाला तिथे जास्त मिळतात. असे 5 प्रश्न 4 मार्क ऍव्हरेज 20 मार्काचं लीड तुम्हाला मिळणार आहे. नाउ अंडरस्टँड 20 मार्क्स लीड
is an exceptional lead. You cannot cover it anywhere else other than writing those answers which others are not able to write. And that's why even if dynamic means current affair based dynamism in the number of questions is comparatively lower, but believe me, its weightage is very, very high. Point number one. Point number two, you can always use examples from current affairs, contemporary issues to substantiate the answer that you are writing. Let's say we were talking about ethnic violence there, na? As one part in our paper. So can I refer to Meitei versus Kuki issue in Manipur? If they are talking about sect and cult in religion and religion-based violence, so sectarian conflict में can I take an example of Shia versus Sunni that is happening in Syria? If they are talking about, let's say, religion-related issues, can I take an example of Israel versus Palestine? If they are talking about social movements, particularly farmers movement, can I give an example of 2020-2021 farmers movement? So understood how it is useful. So yes, sir, current affairs will be very much required. It will be required in two ways, and we will deal about it in the discussions. Okay. Okay. Any more doubts? Somewhere might happen.